The reading from the Holy Gospel according to St. Mark. At that time, Judas Iscariot, who was one of the 12, went to the chief priests in order to betray him to them. And when they heard it, they were glad and promised to give him money. And he thought an opportunity to betray him. And on the first day of the Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, his disciples said to him, "Where will you have us go and prepare for you to eat the Passover?" And he sent 2 of the disciples and said to them, "Go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you. Follow him, and wherever he enters, say to the householder, 'The teacher says, where is my guest room where I am to eat the Passover with my disciples?' And he will show you a large upper room furnished and ready. There prepare for us." And the disciples set out and went to the city and found it as he had told them. And they prepared the Passover. And when it was evening, he came with the 12. And as they were at the table eating, Jesus said, "Truly I say to you, one of you will betray me, one who is eating with me." They began to be sorrowful and to say to him one after another, "Is it I?" He said to them, "It is one of the 12, one who is dipping bread in the dish with me. For the Son of Man goes as it was written of him. But who to that man by whom the Son of Man is betrayed? It would have been better for that man if he had not been born." And as they were eating, he took bread and blessed and broke it and gave it to them and said, "Take, this is my body." And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. And he said to them, "This is my blood for the new covenant, which is poured out for many. Truly I say to you, I shall not drink again of this fruit of this vine until that day when I drink it new in the kingdom of God." And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. And Jesus said to them, "You will all fall away, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered. But after I am raised up, I will go before you to Galilee." Peter said to him, "Even though they all fall away, I will not." And Jesus said to him, "Truly I say to you, this very night before the cock crows twice, you will deny me 3 times. But he said vehemently, "If I must die with you, I will not deny you." And they all said the same. And they went to a place which was called Gethsemane. And he said to his disciples, "Sit here while I pray." And he took with him Peter and James and John, and began to be greatly distressed and troubled. And he said to them, "My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch. I am going a little further." He fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. And he said, "Abba, Father, all things are possible to you. Remove this cup from me. Yet not what I will, but what you will." And he came and found them sleeping. And he said to Peter, "Simon, are you asleep? Could you not watch 1 hour? Watch and pray, that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." And again he went away and prayed,
saying the same words. And again he came and found them sleeping, for their eyes were very heavy, and they did not know what to answer him. And he came the third time and said to them, Are you still sleeping and taking your rest? It is enough. The hour has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. See, my betrayer is at hand. Glory to thee, O Lord, glory to thee. فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. في ذلك الزمان مضى يهوذا الإسخريوطي، واحد من الاثني عشر، إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوا أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لنأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء، اتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدوا لنا. فخرج تلميذاه وأتيا إلى المدينة، ووجد كما قال لهما، فأعدوا الفصح. ولما كان المساء جاء مع الاثني عشر، وفيما هم متكئون يأكلون قال يسوع الحق أقول لكم إن واحد منكم يسلمني، الآكل معي. فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحد فواحد هل أنا؟ وآخر هل أنا؟ فأجاب وقال لهم هو واحد من الاثني عشر الذين يغمس معي في الصفحة. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطاهم وقال خذوا كلوا، هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يسفك من أجل كثيرين. الحق أقول لكم إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. وقال لهم يسوع إن كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب إني أضرب الراعي فتتبدد الخراف، ولكن بعد قيامتي أسبقكم إلى الجليل. فقال له بطرس وإن شك الجميع فأنا لا أشك. فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. فقال بأكثر تجديدا ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. وهكذا قال أيضا الجميع. وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثماني، فقال لتلاميذه اجلسوا ها هنا حتى أصلي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وابتدأ يدهش ويكتئب، فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا هنا واسهروا. ثم تقدم قليلا وخر على الأرض، وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن، وقال يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن ما لا أريد أنا بل ما تريد أنت. ثم جاء ووجدهم نياما، فقال لبطرس يا سمعان أنت نائم؟
أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه، ثم رجع وجدهم أيضا نياما، إذ كانت أعينهم مثقيلة، فلم يعلموا بماذا يجيبونه. ثم جاء ثالثة وقال لهم ناموا الآن واستريحوا، يكفي، قد أتت الساعة. هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا لنذهب، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب. المجد لك يا رب، المجد لك.